dzinoinhau dzemusi wechipiri 9 kukadzi 2021 dzichiverengwa naMuzare Hazel Grace. Tochitarisa musoro yenhau dzanhasi. Shamwari dzemusangano dziri mhiri kwemakungwa dzoparura chirongwa chekubatsira Alan Moyo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira pamasaisai. Atus inopindura mashoko avacharamba. Nhau dzedu dzizere. Vatsigiri vemusangano vachitsigira vari mhiri kwemakungwa vaumba homwe yekubatsira mutungamiri wevadzidzi Alan Moyo, uyo atambura pasi peusungwa mushure mekunge ashoropodza maitiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa eumbavha neuori wairi kuita. Alan haana zvishandiso zvekudzivirira kubva kudenda reCovid-19. Shamwari dzemhiri kwemakungwa dzaparura urongwa uyu padande mutande rakanzi ndinomira naAlan, tose tiri Alan, ini ndiri Alan. Musi waparurwa chirongwa ichi, mukuru wechirongwa ichi Isabella Mutetwa akataura mashoko aya. Okay, as European voices in diaspora, we have organized a GoFundMe for Alan. Reason being, this young man, when he is in prison, he needs our help. He needs emotional support. Like Lydia said, that we are all Alan. Let's feel the same pain. We felt the pain that Alan is in prison. We are also in prison. And everyone who has an opportunity or a privilege to give, please, let's do it. We saw that he needs to be comforted. He is in prison. He is young. He might think something else. That place is not a place to be. Someone might think to commit suicide. He needs emotional support. He needs financial support. Right now, he's just a student. He doesn't earn anyway. So it's our duty. It's our role as young citizens to help in. Yes, he doesn't even have a mask, that guy. But you see, when they are bearing they are I'm sorry to say this, they are dying because of COVID. But you see, when they are burying those people, they were well protected. Then you ask yourself, where are these suits? Where are these suits? Why is it that we only see them in a during echo when they are burying their loved ones, when they are carrying their loved ones from wherever they are to protect them from COVID-19? When Alan Moyo is suffering in prison without a protective mask, is there any social distancing in that health cell? There is nothing like that. So I'm pleading to fellow Zimbabweans, please join in with Leader Julie. The GoFundMe link will be sent. Please, let's send $1, a €5, anything. It makes a change. The young man needs to be comforted. And he still needs to fight. He's coming out to fight again. He's a young man with a strong spirit. We need to support him. Let's not kill a good spirit. Let's support it. Those are the tomorrow leaders. Please support us as young leaders. That's my plea to Zimbabweans. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatekeshera pasi rose zvaratidzira pazvivhitivhiti zvemasaisai zvichitsutsumwa kutadza basa pamwe neutsinye huri kuitwa neZANU-PF kuvanhu vari mumapato anopikisana nayo. Ngatinzwei zvataurwa. People of Zimbabwe and the world at large, we are doing this video to express our freedom of speech for ourselves and our people in Zimbabwe who are scared of speaking out in public against the ZANU-PF misrule of our country. Right now, our very own MDC Alliance comrades Job Sikhala and Fadai Mahere are being prosecuted by ZANU-PF for exposing its ruthlessness to the world. The tenacious journalist Hopo Chinono is also being attacked by ZANU-PF for exposing corruption. ZANU is persecuting those who expose their illegal activities. ZANU-PF should stop arresting people using laws that do not exist. In the past 40 years, ZANU-PF has presided over the total collapse of the healthcare sector in Zimbabwe. So in the fight against COVID, we're going to start from negative because ZANU has destroyed public services, especially health. They did this because they knew they had the comfort of getting their medical treatment outside Zimbabwe. So money for public health was being used to finance the foreign trips made by sickly old men of ZANU to China, South Africa, and other places. Let it be known that Zimbabweans are dying of COVID because hospitals are underfunded.
When we say fix the nation's healthcare system, we're saying it for the benefit of all Zimbabweans. Provide adequate medical facilities, PPE, and an adequate living wage for all healthcare workers. ZANU-PF must go. Zimbabwe is open for business, they said. But how do you explain the number of so many people who are dying at our borders, trying to cross to other countries to get a better life? Their death is in Mnangagwa's hands. Mnangagwa must go. Every Zimbabwean should have the freedom of speech to say that Mnangagwa is an illegitimate leader. ZANU-PF must go. You may think that you are doing well under ZANU, but remember, a crocodile has no loyalties. Soon, you will be part of the menu. And now that COVID is claiming their ZANU chiefs, they want us to pray and observe Ubuntu. Nonsense. We cannot take orders about Ubuntu from inhumane thugs who cannot be humane even to their own, e.g. Mary Chiwenga, being denied access to treatment from outside the country, even though she can afford it. What nonsense! Where was Ubuntu when ZANU-PF was murdering Zimbabweans in cold blood for the last 41 years? Where was Ubuntu when ZANU-PF murdered thousands of people in Matabele and Nkukura-Hundi? Where is Ubuntu when mothers are dying during labor because hospitals have been run down by corruption? COVID-19 is real. I'm appealing to every one of you, if you can access a vaccine, please get vaccinated. I was vaccinated on the 11th of January. I have no issues at all. So please get vaccinated. To the USA, UK, EU, and the World Health Organization, we ask for your support because we are alone in this fight. We sincerely appeal for vaccines, medications, medical equipment to sail through this storm. We thank you for the support you give us in the fight against AIDS and everything else you have given us so far. We thank you in advance. We need all the help we can get from all the four corners of the world because from ZANU-PF there is no way out. COVID-19 is real. In a time of crisis, Zimbabwe needs credible leaders. ZANU-PF must go. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rashoropodza vaGeorge Charamba vakati pfungwa dzake hadzichatori zvakanaka, musoro radenya rizere mhepo. Izvi zvataurwa mushure mekunge vaCharamba vapomera varayiridzi mhosva pamusoro pekusabuda zvakanaka kwevadzidzi vegwaro rechinomwe mubvunzo dzegore rapera. Zvichakadaro, mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vati nyika dzemuAfrica dzichafaniri kuramba dzichitungamirirwa nenzira dzevatungamiriri vane umbimbi ndoga sezviri kuitika pari zvino munyika dzemuAfrica. Mugwaro ravo ravakanyora padandemutande reGreen Savannah diplomaticable.com, vaChamisa vakataura maererano nekushungurudzwa kwevanhu nehurumende dzenyika dzinoti Cameroon, Uganda neZimbabwe. Vakaenderera mberi vachiti iyi mhando yeutungamiriri izere umbimbi ndoga neundingoveni zvinopa kuti vaite uhuru vachitadza kushanda mabasa ekusimudzira nyika. Chinangwa chavo kuda kugara pazvigaro nekuda kuba pfuma yeruzhinji pate zvavo, ruzhinji ruchitambura neurombo. Mutungamiri Chamisa vanoti kusungwa kwemutauriri webato reMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vachizobatira denda reCovid-19 muchitokisi chiratidzo chemabasa euipi wehurumende. Justice Chinamora vapa mukana wekubvisa mari yezvibatiso kuna muzvare Joanna Mamombe vanova mumiririri muparamende namuzvare Cecilia Chimbiri mukuru wevechidiki mumusangano weMDC Alliance. Vaviri ava vanzi vabhadhare mari inoita iyo zviuru 10 zvemadhora emuno vachipota vachinozviratidza kumapurisa kupera kwemasvondo maviri ega ega. Vaviri ava vanopomerwa mhosva yekutuka mapurisa. Mumusangano wakaitwa kupera kwesvondo pamasaisai,
nemhepfenyuro yeChange Radio, mutsigiri anozivikanwa zvikuru Makomborero Haruzivishe, akati zviri kuitika kuna Alan Moyo zvinokatyamadza uye zvaratidza kuti matare emuno edzimhosva haachina kuzvimiririra pakuita basa rawo, aakutongwa nehurumende kabisira. Moyo ari pasi peusungwa mushure mekunge apokana nehurumende kuti ipedze mabasa euori nekukurudzira hurumende iumbe nyika inakire munhu wese. Haruzivishe akaenderera mberi achipa nhoroondo yeupenyu hwake naMoyo uyo akambomirawo naye munguva dzekuomerwawo kwake. Ngatinzwei zvaakataura. Alan Moyo's arrest, it's a cause for concern for all citizens, considering that the reasons that he was arrested for were not criminal, issues where he was going to benefit as an individual. These were issues which he was fighting for the public good. And it's said that, a certain magistrate, when people look at the system or say the system has done this, it appears like they are a caterpillar or, a machine that doesn't have emotions, that doesn't think independently, that follows instructions. But these are people, fathers, mothers, the prosecutors, the magistrates, the police officers who arrested him, the prison guards who are keeping him in prison. They're just but small people who are enabling this system. So number one thing that we have to make clear in this discussion is that these people, whatever they are doing, is something that as a people, on our cultural values, religious values, on the base of humanity, because we have just but one big race, it's humanity. We've just but one big religion, it's love. We've just but one big political ideology. It's a Zimbabwe that is, a free Zimbabwe where all peoples and citizens, issues and concerns are in that rest. So what is happening to Alan is something that's very, very and highly abnormal that we should not take lightly. So a brief introduction about Alan on the reasons on why he was arrested and how he was arrested. He was someone who was arrested while he's bringing food. He was offering solidarity to fellow students who had been arrested for demanding, better systems in as far as access to education and academic freedoms are concerned. Alan was someone that I was arrested with back then in 2019. It was on the 20th of February. The circumstances around my arrest then were we were just having, a late lunch with him, and then over 50 police officers, armed police officers, came and raided the place, arrested. Everyone was at the restaurant. It was around 80 people. Then when we were taken to Harare Central Police Station, so when it became out that was a pregnant arrest, but it was targeted at me, Alan Moyo, he said no. You have released everyone in the escape Mago. There were high chances that these people were going to do foul play on me because they'd cut all communication and everything, taken my phones and everything. But someone said no. Whatever crime is committed, I also have committed it. It was for me an utmost show of love. It was for me an utmost and extreme show of camaraderie, comradeship. It was for me the apex and zenith of solidarity. So I think as a point of departure, that alone should raise emotions of solidarity, should raise a sense of solidarity amongst us. But he was arrested in the line of solidarity. He was arrested for solidarity. And the charge was given was for demanding a better Zimbabwe for everyone. Mumwe wevanhu vaive mumusangano uyu, Julie, akati hurumende ngaitonge munhu wese zvisinei kuti ndiani, kusanganisira naNick Mangwana uyo akapomera vana chiremba umhondi hwekuuraya vakuru vehurumende. Akatiwo Alan haasi mupari wemhosva tichienzanisa nevamwe vakapara mhosva huru chaidzo. Julie akataura mashoko aya. Inini ndakasarudza kubatsira Alan Moyo because Alan Moyo haana mhosva yakapara. Chinondibodza ndechekuti vanhu vane mhosva chaivo havasungwa havasi mumajeri.
But vanhu vasina mhosva ndavanosungwa. Like now, the PO is back again in prison because they are the opposition. It's not, there's no justice in Zimbabwe. Justice is for the ruling party. Vanhu vezanamisa madiro avo vanosungwa and then 2-3 days they are out. But kana ari munhu we-MDC Alliance anogara mujere and they throw away the kids. Alan Moy didn't commit any crime. Anamboba goridhe revana veZimbabwe. Anambodya mari yeCovid. Anambodya mari yecyclone Idai. So Alan Moy must be out. So like tiri kunyatsirwadza ndechekuti uyu akabatwa aine evidence nakudhara yegold ari panze akapiwa bail. Pakasungwa sehopuwewo who's this our speaker vakasungirwa video yekuti anzi vakasenda the wrong information yekuti mupurisa akauraya mwana, but Niki Mangwana akaparadza naubve kunyembo sei asina kusungwa. Aitaura kuti madoctors ndo ari kuraya anhu eZANU-PF. Alan Moyo haana mhosva yakapara, haana munhu wakadira, haana munhu wakambokandira tear gas mubhazi, haana munhu wakamborova for no apparent reason, haana chembere yakasvidzwa, haana mbofuna vanhu musi wa1 of August. Aitaurawo zviri pamwoyo pake, hazvisungirwe munhu kutaura zvaunoda. Ini plus one more question andinawo, maChinese yakapfuura muvanhu maZimbabweans. Hapana zvakaitwa vakabuda. Uyu muchaina wokurumisa vanhu nebhokuro vanhu akabuda, saka Alan Moyo mhosva yake ndei? Joana Mamombembe siyo mhosva yavo ndei? Vanhu vari kuparamura mhosva veZANU-PF vari panze havasi kusungwa. Why Alan Moyo? Why Joana Mamombembe stuff? Why the MDC Alliance? Totarisa mune dzimwe nyaya. VaMajor General Douglas nyika yaramba vange vachishandira mauto emuno vashaika vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Nyika yaramba ndiye wevamwe vakashanda zvikuru pakutambudza, kuuraya nekukuvadza mazana enhengo dzemapato anopikisa takatarisana nesarudzo dza2008. Guta reBulawayo harichisina nzvimbo inochengeterwa varwere veCovid-19. Vese vachange vachida kubatsirwa vachange vachiendeswa kuEsigodini kana kuBubi. VaFanuel Dzoma vanoshanda neZimcod, sangano rinoona nezvemashandisirwo ezvishandisiro maererano nedenda reCovid-19, vakati guta reBulawayo harina nzvimbo yeruzhinji inokwanisa kuiswa vanhu ava. Vati varwere vachada kumbobviswa paruzhinji vachange vachivaendesa kuBubi kana kuEscoveni. Vanomiririra bhindura mudare reparamende vaKenneth Musani vati harisi basa ravo kupa vanhu mvura mudunhu iri. Vati hurumende yaingosunga mameya nemakanzura ukuwo MDCT yaive mubishi rekudzinga vamiririri veparamende vakasarudzwa neruzhinji. Totarisa nhau dzekunze. Ndege dzeFly Emirates dzichambomira kushanda muno muZimbabwe kwekanguva kadiki kubva musi wa13 kukadzi 2021 kusvika musi wa28 kukadzi 2021. Vati pane zvavari kumbogadzirisa. Vachitaura nevatori venhau, vati ndege dzinoenda kuLusaka dzicharamba dzichifamba semazuva ose. Vese vane matikiti ekuenda Harare vanokurudzirwa kuona vatariri venzendo dzavo kuti vagadzirise mafambiro avo. Totarisa nhau dzemitambo. Nezuro kwakatambwa mutambo mumwe chete wenhabvu yeEnglish Premier League apo Leeds United yakakunda Crystal Palace nhau dzeCovid-19. Varwere vabatwa nedenda iri vanodarika zviuru 34, vakapona vanodarika zviuru 270, vakashaika vanodarika chiuru 300. Kuchipedzisa nhau heino imisoro yenhau zvekare, shamwari dzemusangano dziri mhiri kwemakungwa dzoparura chirongwa chekubatsira Alan Moyo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira pamasaisai. Atuz inopindura mashoko avacharamba. Uku ndiko kupera kwenhau.